Hello everyone, welcome back to our lessons on television today. Chào mừng các em đã trở lại với bài học truyền hình ngày hôm nay. Today, we come to Unit 2, My House, Skills 2. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với đơn vị bài học số 2, My House, phần Skills 2. Before we start, watch a video clip and try to remember as many things as you can. Để khởi động bài học, chúng ta hãy cùng xem một đoạn phim ngắn và cố gắng nhớ càng nhiều thứ càng tốt. Are you ready? Let's start. Alright, so how many things can you remember? Watch the video clip again and check. So the first one, wardrobe. Second one, chest of drawers. The third one, bookshelf. Fourth, fireplace. Fifth, sofa. And the sixth one, coffee table. So, can you tell me what are the things? They are home things. In previous lessons, we have learned about types of houses, rooms, and things in a house. Today, we will learn how to describe a house through listening and writing. Ở những bài học trước, chúng ta đã học về những loài nhà, các phòng và những đồ vật trong ngôi nhà. Hôm nay chúng ta sẽ học cách miêu tả một ngôi nhà qua luyện tập phần nghe và viết. So today we have two sections. The first one is listening. The second one is writing. First, in the listening sections, we will listen to Mice talking about her house in the listening sessions. Now, before listening, can you name these items? I give you 1 minute to write down your answers in your notebook. Okay, have you finished? Let's check. What is the word for number 1? That is bookshelf. Number 2, that is sofa. Number 3, it is a desk, right? What is the word for number 4? It is a clock. Number 5, a window. Do you have the same answers? If yes, well done. Now, guess if these items are mentioned in the listening test. Bây giờ các em hãy đoán xem những đồ vật này có được nhắc đến trong bài nghe hay không. Put a tick if you think they are mentioned in the test. Alright, now listen. Unit 2, My House. Page 23, Skills 2. Listening. Activity 1. Look at the pictures. Name each of them. Guess if they are mentioned in the listening text. Now listen and check your guesses. My name's Mai. I live in a townhouse in Hanoi. I live with my parents. There are 6 rooms in our house. A living room,
a kitchen, 2 bedrooms, and 2 bathrooms. I love our living room the best because it's bright. It's next to the kitchen. I have my own bedroom. It's small but beautiful. There's a bed, a desk, a chair, and a bookshelf. It also has a big window and a clock on the wall. I often read books in my bedroom. All right. Now tell me your answers. Number 1. Is there a bookshelf in the listening test? Yes or no? Yes, right. Number 2. Is there a sofa? No, there isn't. Number 3. Is there a desk? Yes, there is a desk. Number 4. Is there a clock in the listening test? Yes. And number 5. Is there a window? Yes, there is. All right. Now, let's move on to activity number 2. Listen to Mai talking about her house. Take T true or F false. Như vậy đối với dạng bài này, đây là dạng bài quyết định xem những câu sau đúng hay là sai. Bây giờ chúng ta phải làm gì các em? Theo cô, chúng ta nên xác định những keywords, tức là những từ khóa ở trong câu để chúng ta có thể tập trung vào những chi tiết hoặc là những thông tin chúng ta cần nghe. Now, number 1. There are 4 people in my family. What are the keywords? Vậy thì những từ khóa nằm ở đâu nào? We have 4 people and my family. Number 2. My house has 7 rooms. What are the keywords? Maybe my house and 7. Number 3. The living room is next to the kitchen. Can you tell me the keywords? They are living room, next to, and the kitchen. Number 4. In her bedroom, there's a clock on the wall. So the keywords are bedroom, a clock on the wall. And the last statement, she often listens to music in her bedroom. What are the keywords here? We have listened to music. Where? Bedroom. Alright, now it's time you listen and decide if these statements are true or false. Unit 2, My House. Page 23, Skills 2. Listening. Activity 2. Listen to Mai talking about her house. Tick T true or F false. My name's Mai. I live in a townhouse in Hanoi. I live with my parents. There are 6 rooms in our house. A living room, a kitchen, 2 bedrooms, and 2 bathrooms. I love our living room the best because it's bright. It's next to the kitchen. I have my own bedroom. It's small but beautiful. There's a bed, a desk, a chair, and a bookshelf. It also has a big window and a clock on the wall. I often read books in my bedroom. So it's time to check. Now look at statement number 1. There are 4 people in my family. Now listen to the listening test again and decide. My name's Mai. I live in a townhouse in Hanoi. I live with my parents. So Mai lives with her parents. So how many people in Mai's family? There are 3 people in Mai's family. Now statement number 2. Mai's house has 7 rooms. Listen. There are 6 rooms in our house. A living room, a kitchen, 2 bedrooms, and 2 bathrooms. So how many rooms are there?
Is it true or false? This is a false statement, and there are 6 rooms in her house. Number 3, the living room is next to the kitchen. True or false? Listens. I love our living room the best because it's bright. It's next to the kitchen. Can you tell me? Yes, it's a true statement. Number 4, listens. It also has a big window and a clock on the wall. Alright, can you tell me? Is it true or false? Well, number 4 is a true statement. Now, the last one, statement number 5. She often listens to music in her bedroom. Listens. I often read books in my bedroom. Can you tell me? Is it true or false? Is it false, right? And can you correct it? What does she do in her bedroom? She often reads books in her bedroom. Do you have the same answers? If yes, well done. Now look at activity number 4, complete the chart. Ở hoạt động này chúng ta sẽ điền vào một sơ đồ để tóm tắt lại những gì chúng ta nghe được. How many gaps are there? There are 4, right? So you have to listen. Where does Mai live? How many rooms are there in her house? What is her favorite room and why? Ở phần này các em chỉ ghi đáp án vào vở. Are you ready? Now listen to the listening test again. My name's Mai. I live in a townhouse in Hanoi. I live with my parents. There are 6 rooms in our house: a living room, a kitchen, 2 bedrooms, and 2 bathrooms. I love our living room the best because it's bright. It's next to the kitchen. I have my own bedroom. It's small but beautiful. There's a bed, a desk, a chair, and a bookshelf. It also has a big window and a clock on the wall. I often read books in my bedroom. Can you tell me your answers? What is the word for number 1? That is a townhouse. How many rooms are there in Mai's house? There are 6 rooms. What is her favorite room? That is a living room. And why? We have because it's bright. Do you have the same answers? If yes, well done. We have just listened to Mai describing her house. How about you? Can you describe your house? Như vậy chúng ta vừa nghe bằng Mai miêu tả ngôi nhà của mình. Vậy thì các em thì như thế nào? Các em có thể miêu tả ngôi nhà của mình được không? Now let's move on to writing sessions. Now, to help you describe your house, answer the questions. Để giúp các em có được ý tưởng cho bài viết của mình, cô cho các em 3 câu hỏi gợi ý. Number 1, where do you live? Em sống ở đâu? Number 2, how many rooms are there in your house? And what are they? Number 3, which room do you like best in your house and why? Cô cho các em một số từ gợi ý để trả lời các câu hỏi này như sau. I live in a townhouse or a country house or a flat. Number 2, how many rooms are there in your house? We can answer like this. There are 3 or 4 or 5 rooms in my house, and they are the living room, bathrooms, etc. For questions number 3, which room do you like best?
Em thích căn phòng nào nhất trong căn nhà của mình và tại sao? You can say, I like the living room or the bedroom the best because it is bright and comfortable. Alright? Now I give you 2 minutes to write down your own answer for these questions. Alright, have you finished? Now I want to give you a new word. Can you tell me what the word is for someone who writes friendly letter to regularly but you haven't never met? Các em gọi một người bạn mà các em viết thư thường xuyên nhưng các em chưa bao giờ gặp. What is the English word? Từ tiếng Anh đó là gì các em? That's the pen friend. Pen friend. What is the Vietnamese meaning? That is bạn qua thư. Alright. Now let's move on to activity number 6. Write an email to Mira, your pen friend. Tell her about your house. Use the answer to the questions in number 5. Imagine that you have a pen friend named Mira. Now, write an email and tell her about your house. Các em hãy tưởng tượng rằng mình có một người bạn qua thư tên là Mira. Bây giờ các em hãy viết một bức thư điện tử để kể về ngôi nhà của mình cho cô ấy. Vậy một bức thư điện tử, một email sẽ bao gồm những phần nào? Chúng ta hãy nhìn vào những phần sau đây. Now, the first one is the address. Đây là gì các em? Đây là địa chỉ của người nhận. The second one, that is the subject. Đây là gì các em? Đây là phần chủ đề của bức thư. Ở đây các em ghi ngắn gọn, rất ngắn gọn cái chủ đề của bức thư điện tử của mình. The next one, we have greeting. Ở đây chúng ta sẽ chào hỏi. Vì là thư cho bạn bè cho nên chúng ta có thể dùng những từ để chào hỏi như là Hi Mirror, or Dear Mirror, or Hello. Để giúp các em tổ chức ý tưởng cho bức thư điện tử của mình, cô sẽ đưa ra một cái dàn ý cho bức thư điện tử. Now, look at the outlines. How many parts in an email? As usual, a letter or an email will have 3 parts: the opening, the body, and the closings. Như vậy, một lá thư bình thường cũng sẽ có 3 phần, là phần mở đầu, phần thân bài và phần kết. Now, the first one is the opening. In the opening, you give thanks and tell the purpose of writing. Nào, ở phần này, chúng ta hãy đưa ra lời cảm ơn về bức thư trước của bạn và hãy nói đến cái lý do hoặc là cái mục đích viết lá thư lần này. You can say, thanks for your email. Now I will tell you about my house. In the body, that is the content of the letter. Ở phần thân bài, đó chính là nội dung chính của bức thư. Vậy thì chúng ta sẽ nói về những cái gì ạ các em? We talk about the place of living, the number of the rooms, names of rooms, and your favorite room, as well as the reason why you like the room. Như vậy ở phần thân bài chúng ta hãy nói về nơi chúng ta đang sống. Ngôi nhà của mình có bao nhiêu phòng và những phòng đó là gì? Căn phòng yêu thích của em và lý do tại sao em yêu thích căn phòng đó. And the last part, that is the closing. In the closings, we will ask your friend to write back and say goodbye.
Ở phần kết thúc, chúng ta sẽ yêu cầu bạn mình viết thư lại và nói lời tạm biệt. You can write like this. What about you? Where did you live? Tell me in your next email. All the best. Và phần cuối bức thư là tên của các em, tức là tên của người viết. Now, let's write your own email. Bây giờ các em hãy viết là thư của chính mình. I give you some keywords to help to write the letters. Giờ cô sẽ cho các em một số từ gợi ý để các em có thể hoàn thành bức thư của mình. For example, you can say, in the body, you can say, I live in a flat or in a country house or a townhouse. There is or there are 1 or 4 or 5 or 6 rooms. My favorite room is my bedroom or my living room, something like that, because it's comfortable or cozy or bright. Now, I give you 2 minutes to complete this task. Have you finished? Now, let's move on to activity number 7. Read the email below and write the correct version. This is an email and find the mistake. Can you find the mistakes in the email? Ở phần này các em chỉ cần viết ra những cái từ hoặc là những câu bị sai, những cụm từ hoặc những câu bị sai vào verb. Sau đó các em sửa lại. I give you 1 minute. Time's up. Can you tell me how many mistakes there are? The first one is, Hi Peter, thanks for your email. What is the second one? Now I'll tell you about my house. This is a right sentence, right? What about the next sentence? I live on my parents' flat in Hanoi. Is there any mistakes? Yes. We don't use the prepositions on here. Chúng ta không sử dụng giới từ on ở đây. Chúng ta sử dụng giới từ gì cả em? Chúng ta sử dụng giới từ in. Tôi sống trong một căn hộ của bố mẹ tôi ở Hà Nội. It is big. It have 3 rooms. Are there any mistakes? Yes, of course. Looks. Ở đây chúng ta thấy it là chủ ngữ ngôi thứ 3 số it. Như vậy động từ ở đây phải là has. Next, a living room, a kitchen, 3 bedrooms, and 2 bathrooms. Can you find any mistakes here? Yes, there is one mistake here. Ở đây chúng ta có 3 phòng ngủ, như vậy đây là danh từ số nhiều hay số ít các em? Đây là danh từ số nhiều, như vậy chúng ta phải làm gì nào? Chúng ta phải thêm s ở sau danh từ. So we say 3 bedrooms. I love the bedroom the best because it is comfortable. Are there any mistakes here?
No, right? What about you? Where does you live? Well, is there any mistake? Yes, of course. Như vậy các em thấy ở đây chủ ngữ là you. Như vậy trợ động từ là đỡ hay là do các em? Như vậy trợ động từ ở thì hiện tại đơn cho chủ ngữ you thì chúng ta phải dùng là do. Tell me your next email. On the best, none. Do you have the same answers? If yes, good job. Now, here is a sample email. Mai's writing an email to her pen friend. You can refer it as a sample. Đây là một bức thư mà bạn Mai viết cho người bạn qua thư của mình. Các em có thể dùng để tham khảo thêm. Hi Mira, thanks for your email. Now I'll tell you about my house. I live in a townhouse in Hanoi. I live with my parents. There are 6 rooms in our house, a living room, a kitchen, 2 bedrooms, and 2 bathrooms. I love our living room the best because it's bright. What about you? Where does you live? Tell me in your next email. All the best, Mai. Alright, so now homework. At home, write the complete email in your notebook and then prepare Unit 2 looking back. That's the end of our lesson today. Thank you and goodbye.